NRC President wa Uganda omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye, I will not negotiate with Museveni to free our people. Now, for those of you who have read the article or who have heard the article in English, you know very well Bobi Wine yagambye tagenda kutuula ku ntebe kwogera na Nakyemalira. It is not going to happen at all. You all understand that Museveni wanted Bobi Wine to sit down with him, bogere ntimunange sorting. We should just have to ask a few questions. Why does Museveni want talks? Bobi Wine hasn't called for talks. It is actually people who are arrested, their relatives, that are coming to Bobi Wine, pressuring him into getting to Museveni, meaning that Museveni really wants talks so bad. So when Museveni doesn't have the talks, it means funding again that Kendera. Because Chidaga, okay, there is no negotiations going on. Museveni is still kidnapping people, he's still abducting people. So as a matter of fact, what is going to happen is, let us cut the funding. Chovola ba Bobi Wine ya ine chisumuluzo, guys. Bobi Wine is the key. Is the key to Uganda. His ex OHT Basabasajja Kabaka Mwenda Mutebi awangale obulwadde bubadde bumuluma emabega kaawo. Naye saawa ya leero Bobi Wine kye kisumuluzo kya Uganda. Muyinza obutantegeera naye mbabuulidde. Bobi Wine kye kisumuluzo kya Uganda. Okuwona kwa Ssaabasajja, okuwona kw'Obwakabaka, okuwona kwa buli kintu kyonna ekiri mu Uganda, it is all going to depend on Kyagulanyi Ssentamu. Mwala gundi akasajja ka Museveni bwe kagenze mu lukuŋŋaana lwa Bagundi abo abaana ba NRM. Museveni yagambye nti tagenda kulinda Kagundi. He's not going to wait for the parliament okuyisa ebiteeso. He's literally going to rule by decree. Because sente zigula ababaka ba parliament takyazirina. Gyabadde azijja baamugobyeyo. So kakati kitegeeza nti he might even scrap the parliament if push comes to shove. Ne parliament ayinza ogiddawo n'agamba, you know what, let me just rule by decree. Because number one, ali unpopular. Bali yabagambye bakatinga sente 450 billion eza benchmarking trips. Baganya ababaka be bannyini, they defied. So what do? Bw'obanga ne parliament gye wapanga naye eganya okuwuliriza, you just have to find means on how to kick it out. Isn't it? Kakati Bobi Wine naye bane Bobi Wine musajja mugezi yamugambye sijja kuteesa naawe, ebyo byonna babadde bakuwa enteeseganya sigenda zikuteesa naawe. Because Museveni ye kyayagala kufuna kifaananyi akyekubise agambe ensi nti look here, Uganda eri okay, Ekoni yajja, Mufti Menkaze, kati ne Bobi Wine tuli wano twogera tunywa kacaayi. Kakati mwe abaali balwanirira Uganda mwali mufaaki, ono Bobi Wine muntu wange. That is what he wants. Muyige nnyo Museveni. Try to understand Museveni. Muyige nnyo Museveni baganda bange. Omusajja ono ebintu byakola, number one teyeesigika. Ekyokubiri mulimba. Mubbi. Buli muze omubi guli ku muzeeyi. Naye kati omusajja ku myaka 75 ng'okyalimba, okyatta, oba okyayagala ki mu nsi? Really? Kati yalowooza nti Bobi Wine ajja kujja ku mmeeza abatuule boogere ayaganye. Bino Bobi Wine yabyogeredde ku dduwa gye babadde basomera abasiraamu ekamwokya ey'ekisiibo. Ne balaye Bobi Wine mugezi. Era bali bonna abantu abalala. Kino kye kikulaga omukulembeze omutuufu. Abantu nga last year abantu nga basoma edduwa. Ebibiina ebyali byagala obwa president nga byasoma amaduwa. Olaba ANT esomye edduwa. People's Government nesoma edduwa. NRM nesoma edduwa. Bonna ne basoma edduwa. Tugamba naye edduwa nga zifuuse edduwa. Akati bunnaye ekyazzeewo akalulo olwawedde tekyali ajjukira abasiraamu nakubayita kulya maduwa. Kyagulanyi yekka ne ttiimu ye, ekyo Kyagulanyi kye yakoze kyamaanyi nnyo eby'obusiraamu nti baateeseteese okusabira abasiraamu. Basinga ne Mufti Menke yagenze n'asisinkana Museveni ate atta abasiraamu. Mwe temwakitegedde? Temwakitegedde? Mufti Menke yagenze n'asisinkana Muzeeyi Museveni. Oli kattira w'abasiraamu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ne banne omwabadde David Louis Rubongoya, omwabadde abakulu abamanyikiddwa nga David Louis Rubongoya, Joseph Ssenyonyi n'abantu abalala nga baanekanyekanye mu makanzu
n'enkofiira ez'ekisiraamu ne batuula ne basaba. Basabira baganda baffe abasiraamu abattiddwa, nga basabira abasiraamu abattiddwa mu struggle. Ekyo wali okirabirwa. Omuntu atalina musiraamu n'ayajjukiza ffe abasiraamu nti we have okusabira baganda baffe abasiraamu abattiddwa. Bannaaye abasiraamu mwe kike mutalaba. Nze kyekinnuma. Buli we mugenda ne mwekukuutiriza n'akasajja ako temuyina kalungi ke mugenda kufuna. Ate ebibi bikyajjanze kambabuulire. Before the end of this show ngenda balaga lwaki. Simanyi oba mugoberera ebigenda mu maaso e Congo. Abasiraamu mu Uganda. I don't know if you're following what is taking place in the Congo. Mawulidde ekiri e Congo. ADF stroke ISIS. Mukakati yeeriisa nkuuli e Congo. We byali Somalia. Ne bakuwa Westgate. Ne batwala amagye Somalia. Obama we are threatening ogajjayo mu 2010 Somalia. Kyekya happening in Uganda. Mumulowooza tuli basiru. Kati buli wawulira nti ISIS ezze mu kitundu, golowooza what is going to happen? ADF etalina na mirandira na ISIS. All of a sudden, Museveni, Tshisekedi n'Abafaransa kakati bagiribrandinze ISIS in Central Africa. Kyokka bannaye. Kakati golowooza abasiraamu mwe mugenda osinga okifunamu. Kale, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yagenze banayi bakoze edduwa amakula ne basiibulula abasiraamu. Basiize ne Mufti Menke. Mufti Menke gwe ndagayo yasabidde abasiraamu abakubiddwa amasasi, abasibiddwa mu makomera. Where is it? Naye mwe mulowooza munaabeerawo nga temusabanga mukola bukozi bintu. Bobi Wine ye buli kimu akikoze. Asabidde ensi ye mu ddiini mu nzikiriza zonna tasusodde. Amawanga gonna agaleese ne geegatta mu nsaba eno abanyankole abakisoga abanozana bonna batudde ekamwokya. Nawulidde nga mpulira na bubi nnyo nze ng'omusiraamu nti ne bannaaye eno yabadde challenge y'amaanyi erinze Mayanja Fazili. Abasiraamu babaddewo abagenza okulaba Menke ne batajja kusabira abasiraamu battiddwa bo ne baddamu kulya buli nnyama. Naye tuli babi. Tuli babi. The fact that nti omuntu atali musiraamu yalina n'okujjukiza nti waaye banno babatta okozeewo ki? Nti waaye munegwe kingawo yiwanajiraga naye gwe munnaye oli musiraamu banno babatta okozeewo ki? Munnaye Katonda yagera, Katonda yatuleetera abakulembeze, Katonda wanaabayagala, Museveni anaamutwala. But for now katugende tuli ebifutafu ewa Museveni tutwale ne Menke ewa Museveni. Munnaye Katonda yaleeta teri bukulembeze butava eri Katonda. Kakati singa ogamba nti teri bukulembeze butava eri Katonda, why did the prophet peace and blessings be upon him fight battles? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yandigambye, you know what, teri bukulembeze butava eri Katonda. Ne baana abakurayisha abanwanisa kambaleke Katonda jjabajjawo. Why did he fight? What is wrong with people? Why did he fight? He stood up. Narana, you have to stand up and fight. And for Islam, it is simple. You don't have to pick up arms. Bagamba, chotasobola kugisawo mukono gwo kigiseewo omumwa. Kyotasobola kugisawo omumwa kyetamwe. Bw'ayokwetamwa mu Busiraamu, being angry about something, it doesn't mean kuberanga you are cuddling that particular thing. How can you cuddle something you don't like? Oyinza otyo cuddling ekintu kyeweetamidwa? You cannot cuddle. That is the true jihad. That is the true fight for the religion. Niye bakridde bana abasajja basimanyi kasula endirangwa babawadde amamotoka. Tubagambyeko omulangira biki. Look here, the problem in Africa, the problem in Uganda in particular, when it comes to religion, it is not the followers. Absolutely not. It is not the followers. It is the clergy, the priests, the bishops, the sheikhs. Bebasinga okusoma eddiini, bebasinga ogitegeera. But their interpretation of religion is completely different from what the scriptures say. Kamabuye, I have high respect for Omulangira Kassim Nakibinge. He's a man of high integrity. Oyo musajja
is a man of high integrity. Chomuva mulaba nti nemufe mu Busiraamu naddala ffe Abasiraamu Abaganda tumuyita jjajja wa Busiraamu because his family yankizo nnyo mu Uganda. It is a historical family in the coming of Islam in the country. Very historical. I've always told people Islam was the first religion in Uganda. Obusiraamu bwasooka bwasookera mu nnyumba ya Muteesa, the first. Singa tekyali kinnammwe mwenna abantu aba today, you would have been Muslims. Uganda would have been an Islamic state, by the way, if you don't know. Until the coming of the missionaries 30 years later. But the house of Nu Kasimu Nakibinge, it goes back generations. How many grandmothers and fathers? Can you trace your family back as the prince can trace his family and know that, okay, look here, my family yajirwako yayitirako Obusiraamu? Do you know what that means? Family yokubanga yayitirako Obusiraamu kinganga onobera nti nova mu lulyo lwa Jesus. For Christians maybe nga, you know, yeah, I'm not here to preach, but what I'm trying to show you is if you do understand the magnitude of Vunanyizibwa Kasimu Nakibinge bw'alina, tayinza kukola bintu bano baseeka bye bakola olunaku olwaleero. That is why you see he might not be a sheikh. Naye there are so many Muslims in Uganda that trust the prince more than they trust any other sheikh in the country. Kyovola bakasirendera nga bwe yagenda n'ajjayo amamotoka nga yagala okuvumisa Obusiraamu. The prince was very right to fire that gentleman because yaswaza Obusiraamu. He was demeaning Islam. Okuddira Obusiraamu n'obuteeka ku minzaani nti just bo deserving 4 cars, 1, 2, 3, 4. Were there 5 cars? 5? Really? Is that what we are worth as Muslims? Is that what we are worth? For Abasiraamu tuli worth kwegamba moroka nnya. Nibagamba mu moroka zizeeyo n'omera entondo nti nedda sijja zizaayo. Okay, let me at least resign. That's good. You resigned. Because twasigaza ekitiibwa kyaffe, we remained with our dignity. Muslims are killed. Muslims are arrested. We bakoleddwa ekamwokya temuyinza nakuvaayo nakukola jesse. You know what, banaye katugende ekamwokya tusabire ku Basiraamu ba people power abatiddwa. Naye nakyemalira waavaayo n'agamba bannange njagala kulaba ngeri gye tukwataagamu Abasiraamu tubakinywe. Nalabye Bobi Wine yavisitiza Omulangira Kasimu Nakibinge, yagenzeyo n'amulaba yakavisitinga n'emirundi ng'esatu. Aba people power balaba nnyo ekibuli. Tukoze tutya? Kati gwe n'okwata ejjubba zo n'ekkanzu ne mugenda, His Excellency, abo Abasiraamu be Oludi Kampala, abo Abasiraamu abazze okulaba flip. N'ogweba, His Excellency, abo Abasiraamu abazze okulaba Omulangira, gwe tuwe mmoloka buli kimu kijja kuba kiwedde. Tuwe mmoloka nga 6, tugenda vuga emmotoka Abasiraamu tubamale. Ye ntuuse ntya eno? Tugenda vuga emmoloka abo Abasiraamu tubamaze. Olw'okuba balaba Bobi Wine agenze w'Omulangira Kasimu Nakibinge. Golowooza lwaki Bobi Wine teyagenda waseka Kasimu Ndirangwa? Mugezi, he knows where the power lies. Ono Ndirangwa baamuteekawo ye n'alowooza nti nno w'amaanyi. Greed. Unfortunately, ndi mu kisiwa nasiibye. But I'm not demeaning these priests. I'm not demeaning anyone. But I'm speaking for these so-called clergymen, sheikhs and bishops too. Bayigay. They should learn from mistakes. If anyone should learn from mistakes, it is the Muslims in Uganda. It is the most politicized religion in the country. The only time the Ugandan Muslim had any sort of peace, had any sort of organization, it is when Idi Amin, a Muslim, was in power. Because he understood how to handle Muslims. Nti bakwate obagambe bonna bali under one institution. Tell me byakoza mutuli under NAMU, non-alignment movement of Balitaotyo Muzeyi, never nabalala. Obote had politicized them. N'abakozesa Abasiraamu n'abakozesa abo bajjajja bafaawe mulaba, those old people. They know these things. That is where we come from. And the same things were repeated under Museveni. They have politicized the religion. They are mixing religion with politics and state. These two entities have to be separated. But today you cannot separate the church and state. To separate the church and state. And when the two mix like this, then
omuntu agenda okusinga okubonaabona ye muntu afollowing eddiini eyo be bantu ffe abagoberera eddiini eyo. So it is really absurd. Naye twebaza nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, twebaza nnyo People Power, twebaza nnyo Joel Ssennyonyi, twebaza nnyo amanya agayo mugawulira David Louis Lubongoya, twebaza nnyo namwe abatabadde basiraamu na abeegattidde mu kusabira abasiraamu. This really shows something good. Nti wenamuwa muzze mu bukulembeze, you will not forget us. Kikirungi nnyo okutuba nga mutujjukira mu mwezi guno ogwa Ramadan. It is good. N'okusinga ate abantu abagenda ne bakolagana n'abantu abatutta, abantu abatuwamba, abantu abatabductinga. Ogenda n'obuuza abasiraamu leero, do you know the number of people, the number of Muslims abali makomera? Do you even know the number of people who have, the Muslims who have been killed? Are you trying to trace these numbers? Are you trying to trace these statistics? Ebyo tebabimanyi. Kasita balya piraawo. Balayi piraawo yawoomye leero. Piraawo yabaddemu leero batwero twalidde eŋŋamiya. Obuugi. Baseka. Toyogera ku buugi. Oyogera otya ku piraawo. Ebyo tebabibasomesa Madiina. Ebyo tebabibasomesa, what do you call this place? Makka tebabibasomesa. Because you need those statistics. As Muslims, tulina okubanga we are researchers. Mulina okukola research. Ffe mbusiraamu, kambabulire, one thing, batugamba tusome Iqra is the first verse in the Quran, our holy book. The first verse that was given to our prophet, peace and blessings be upon him, was Iqra. Iqra means read. Read in the name of your Lord. By reading, the experts who interpret the Quran, Bagamanti, by reading, what they meant was not only to read, ebintu byokka ebiri spiritual, but even acquiring knowledge. Okumanya knowledge, okuyiga knowledge. That is why you see the problem with Muslims today is one. Inti basoma nnyo ebintu bya eddiini, but they forget to okusoma bino ebintu ebya secular. Now, when they are being faced with a scenario where they have to counter the secular things that are happening in day-to-day world, they cannot. Tebasobola. They cannot. Most of them go to Medina University, ne bagenda e Makka ne basoma, ne bakomawo. Naye kati wobatuuza n'obagamba, okay, fine. Besides the Quran, njagala wano tukozese entegeerayo. How would you approach this question? Kyobola abasinga bwe bajja ne Bulaaya, bagenda okulaba e Bulaaya tusiba essaawa 2, omwezi gugwa ssaawa 4 za kiro, enjuba egwa ssaawa 4 za kiro. And when you ask a Muslim sheikh ave Uganda, nomuuza seeka, ndi wano e Bulaaya naye munaye enjuba egudde ssaawa 4 za kiro. Ekyo kyogerako ki? He has never counted that. Tutakimanyi. He doesn't understand how the world works. If you ask him about questions of obakakati tugeze, most of us nyinza okuba ndi interested in astronomy. Njagala kumanya, how do the heavens and earth work? They don't know. Lwaki? Kubanga bo bategeera kintu kimu, obedience. Bategeera kintu kimu. Bannange tuweeyo bannaye, tuweeyo. But when you bring them into those are not bad things. But they have to expound their knowledge. Balina okutegeera. Islamic history, they do not understand Islamic history. They do not understand how Islam spread. They don't understand most of these issues. And they're really, really, really frustrating. I'm very passionate. I'm passionate about my religion, my country, my tribe, and what is? My continent, my race as a black person. And as a matter of fact, what that leads me to is to make as much research as possible. And by the way, I don't not only read Islamic texts, but I also read the Christian text. I go as deep as reading the Christian text. No man, what does the Christianity say? Because I have relatives who are Christians. And if I have questions about Christians, I can easily sit in a conversation with the Christian and have an interaction and understand where the Christian is coming from. And they, I suppose, can understand where I come from. You get the point? That's why you see nti kakati tugeza nokwata seeka kati nga seeka abaseeka bafa be Uganda nonga seeka kati tugenda kutwalako mu bwengula, tugenda kutwalako ku mwezi, ku Mars. People are going to Mars. What does Islam say about going to Mars? Look here.
mugende musome abakola medicine. I don't know if there are any doctors here abakola abasoma gundi abasoma obusawo naye mugende musome about the history omusajja yasooka okukola. Most of these Muslim people, Islam as a, I'm not here to preach anyway, this is Swahum kati ndi kusomesa Islam and politics as well. Byonna muyiga naze kusomesa bintu bira naye mwemba nvudde ku mulama bannaye munzizaayo. Kati dengamba kiriwo ekiti wogenda n'osoma, is it canon law? Is it canon law? Tebakiyita canon law. Is it the canon of medicine? It's one of the first book to be written by a Muslim scholar. Yali musajja nga yasoma medicine. The first operations ezalinga zikolebwa ku cataracts, they were in Arabia. They were not they were not in medieval Europe. Tibyali mu Europe. Those things were happening in Egypt. Look, civilization yatandikira Iraq, Mesopotamia. Today, Iraq is civilization yatandikira. Oh, that is Islam, by the way. You should know that. In Spain, Obisilamu waliyo for over 1,500 years. Spain yonayonanga Basilamu. Chovula bagende mu bifo nga bali babayita ba Moors. Era egundi Spain baina kibayita there is no Moors on the coast. By that they mean all Moors have been, because they were given options when the Inquisitions, Spanish Inquisitions started. Muslims were given options, and the Jews, they were told, number one, either convert to Christianity or face the sword. They were given two options. So as a matter of fact, they had to leave. Never go back. Plus the Jews, by the way. Spanish Inquisitions. Now when you come to Uganda and ask our sheikhs, okay, tell me more about Muslim Spain. Tell me about Al-Khawarizmi, astronomy, yatandikira mu Islam. The concept of zero, it started with Islam. Without zero, twandibadde tetulina computers. Without zero, twandibadde tetukola websites. Without zero, twandibadde tetukola programming. The Roman numerals. Lwakuba muziyita Roman numerals. But those were Arabic numerals. Arabic Roman numerals or something of the sort. All those Roman numerals, the concepts of counting, they all started with Islam. Civilization. Ojaja kumbuza binga sachi. Well, we is obutakugasa, but it is for Muslims in Uganda to open their eyes, to seek knowledge past nti tulina okuseekinga okutegeera n'okumanya. Tetulina just kutunulira butunulizi nti mwagala kufuna mamotoka wa Museveni. Tetulina just kutunulira butunulizi bintu biri mu Quran. You have to read past the Quran. Chovola tulina hadith na biki. Tetuyinza kukolagana na musajja atutta. Tetuyinza kukolagana na musajja atta bantu. Tosobola kikola. Atta abasiraamu. Ne mutenyigira na muntu avuddeyo Muganda waffe atalina musiraamu. N'avaayo n'ajja n'atusabira naye ne mutamwebaza nako oba kwenyigira mu kusaba kwe. Naye bwana sibategeera nze. It is because the knowledge of most of our scholars is limited. Goloza lwaki abakatuliki n'aba Christians babatwala ne basoma theology. Why do they go and study theology? Have you ever wondered why? Theology is the art of delivering sermons, is the art of delivering this message. I laugh, but I cry. Because I get so frustrated whenever I see Muslims. Uganda. It is really frustrating. In the DRC today, we're talking about Congo. They have declared a state of emergency. Under the premise, indeed, the Congo is under attack by ISIS. The president of Congo, Felix Tshisekedi, yagenze na meetinga France gundi Emmanuel Macron owa France. Namugamba jamu yambeko mu Northern Kivu ewali ISIS. But let us backtrack a bit. How did ISIS get into Eastern Congo? Have we seen Abu Bakr al-Baghdadi ngava Iraq ne Syria nagende Congo? No. But there has been an outfit known as ADF. Now ADF has been rebranded as ISIS.
Is it a coincidence that at the same time, Museveni is facing a lot of pressure? Museveni is facing a lot of backlash back home. Museveni is facing backlash to leave Somalia. Is it a coincidence that at the same time, tulaba ISIS? Come on, guys. Let me tell you, you might not think that it's not going to affect people in Kampala. Tolabantino, it is happening in Chivu, in those areas of Ituri, Simanyi Baitayo Ituri. Memulaika ebyobufuzi temunabitegeera bulungi. Bagenda kuforcing kubaka kati bagenda gamba cells za ISIS ziri Kampala. Era bagenda gamba abasiraamu mwenna bagenda baforcing ababagambe. Kakati yesawa mu denouncing ISIS. Abasiraamu bali mu kulya pirao, baseeka bali mu kulya pirao. Naye tebannamanya nti nno by declaring Eastern Congo okuba nti eina ISIS, it is really bad for Ugandan Muslims. By declaring Eastern Congo nti erimu ISIS, my friend. Bali bote bagala nti ADF terina yo, like in Kanije bali, but they are not as powerful that they would warrant a French intervention. Now look here, this is the thing. From my own understanding, very simple. Actually, let me bring this. Wait. But my own understanding is very simple. If it is true that Emmanuel Macron congratulated Museveni, now everything makes sense. For argument's sake, let us take the argument that Emmanuel Macron congratulated Museveni, right? Why would he congratulate Museveni? This is just for argument's sake. It is neither true nor false. But if it is true, let us break it down. Museveni, I know Owachi, he lacks funding, number one. Too much pressure from the international community. Donors are not giving him money. So, he doesn't have money to construct the pipeline. Bankers zonna zimumye sente. In it. So, bankers zonna ezibanga zimumye sente. Atenga yagala mafuta gatambule. Asobole okulwaninga patronage system ye na buli kimu. So what do you do? Atenga company yaba Faransa. So what I do is, I say, well, Macron, inachosobola okunkolera yo nange mbeko ne kyenkukolera. Scratch my back, I scratch yours. What do you mean by scratch my back, I scratch yours? This is it. Macron, finance my pipeline, build my pipeline. And in return, I understand Tshisekedi akuyise Congo for intervention. Well, I have a few people here about redundant that I can help you with in Eastern Congo so that you don't have to use so many French troops. What do you think? Oh, Macron, I also need some help. Hey, Mr. Museveni, what other help do you need? East African Court of Justice, Yasazo Musango, in favor of who? Of Zaire, Congo, bagara kutubanja sente billions and billions and billions of dollars. Okay, so what do you think? Can you please speak to Tshisekedi? Then I can give you these troops. Nti all Museveni needs is just justification to intervene in the Congo. By justification, what does that mean? Uganda has to be attacked. Uganda has to be beaten. That's what justified Uganda's intervention in Somalia. That is what justified and intensified Uganda's intervention in Somalia. And Museveni was given a lot of money by saying that Uganda is under attack, is under terrorist attack, terrorist level 12, orange, which terrorism. Think ahead, look ahead. Justification, Kati, does it make sense to have a terrorist that is non-Muslim? Absolutely not. He doesn't fit the bill. Tatunda. Fuck you. Research shows that ADF, Abajirim, over 70% are not even Muslims. Ajikuira bamita simanyi sekabaluku, something of that sort.
kakali gwe ogenda okutunda ekintu kya terrorism nga boolina tugeze Kampala tugeze abakubye ebbomu beba Peter Kasirye simanyi David Raymond baki kati n'ogamba nti n'oyogera terrorism nga abakubye ebbomu beba Raymond David Peter George Joero gwe kikola ekyo. Does that really send ng'obola ekyo kirya ssente tekirya ssente kakati manya galina kubeera ki Somadu Abdul Latifu Nuruddini Binti Uthman gegamanya agalya ssente za terrorism mwe temugamanyi oyinza okuleeta terrorist nga talina kakaya mu kkooti ne bakukkiriza obanga talina ntalabuusi obanga talina kanzu gwe banubiyaniri bonna babasaze ebirevu mu makomera ne mumuleeta abasajja abaakubasazi bbo mu biki nga bonna balina ebirevu bikuza bebiti n'enviiri zikuza mwe mutuyita basiru. Do you think people are stupid? Banubiyaniri amaze almost emyezi 6 mu kkooti ine enviiri zonna bazisaze edi mutwe ekirevu kyonna baakijjako naye be baleeta okuwozesa kujja terrorism. Balina suna zikomeeno ekiririddawa mu gundi mu mateeka g'amakomera nti abasiraamu banaasigazanga ebirevu naye ate bano banubiyaniri bo engeri gye batali ku misango gya terrorism bo katubibasaleko. Mwe temulaba nti waliwo ekitati kituufu ne wabulwayo ne seeka ne wabulwayo ne imaamu ayogera ebintu ebirimu ku magezi agamba nti naye bannange tubeeremu ku magezi si kaaki. Jamiru mukulu bagamba nti yakola bye yakola naye lwaki bamuweereza mu civilian court ate ono omuvubuka bano abavubuka baffe banubiyaniri abasiraamu abatattangako yadde n'ensobera oba n'ekiku oba n'enkokunyi bo ne babatwala mu general court martial. Gwe n'ekyo oba tukiraba ekyo oba tukiraba. Bobi Wine webale tusabira ffe we appreciate. Kambabulire Museveni kasito omulaga terrorism kasito oyogera ku terrorism ne waba yebas akugumuka bwati naga terrorism mulwa muhozi gundi mwanguwe banaye mwanguwe mubajje mwanguwe banaye kyabise terrorism banaye yesawa tubade tufa ICC never naye tulabye. But there is hope. The pressure Ugandans are putting on these people ekola. Humanitarian organizations zonna zigambye teriyo ICC Congo teri ICC ebiriyo byakiyaye bali basajja ba ADF be baliyo be baluli tebakyukanga. In fact n'abantu abamu abasinga bali mu ADF bagamba ne ISIS tebagimanyi. But Museveni is looking for justification and he is going to get it. Ajagamba bugambe ISIS kati is operating in Uganda because Uganda is the next door neighbor to the Congo. Abagenda okubonaabona mwe basiraamu ate wali abalala. Ogamba ku basiraamu, you know what they say? Bangamba luli. Gwe totya bakulu bwanno. Gwe mayanja, weyita ki? Mufti Menke, tomulaba. Lwaki mujudginga abantu? I didn't judge him. But I was telling him the reality. Ayinza okuba ategeera spiritual world. Naye, politics naye nga amutegeera. Naye nga he's playing a dead eye. Should understand politics. Should understand all these gundi ebigenda maaso. I told people, golowooza Museveni omugaati gwa terrorism nga guze. Will he even think about Muslims? Omugaati nga guze ogwa terrorism. Nga weegulinga ze sente America ze bagabeza terrorism. Museveni ye buli kimu azza akibuukira. Ebya health azza abibuukira. We yamanya nti NGO ziri mu sente. Kye yakola abanooza n'okwagala okubattamu omuntu. Kye yabakola okwagala obbasangula ku map.
Gwolowooza lwaki NGO ezisinga mu Uganda ziri Northern Uganda? Why do we have so many NGOs in Northern Uganda? Because Museveni understood that NGOs, there is a lot of money to be made in NGOs. So what? Create instability and let these people come in and have a share of all that money. That's the idea. Kakati waliwo wano mu article ya The Guardian waliwo kye baayogedde ne bagamba nti Museveni yali, look here. Where is the article? I'm going to end with on this note. Article bagambye we bati. In 2018, US officials said that the US embassy in Kampala had not worked with the SFC since the early 2016 because of human rights concerns. This month, the Secretary of State, Anthony Blinken, announced that visa restrictions will be imposed on those responsible for human rights abuses. Uganda received more than £150 million of British aid last year, the highest total for a decade, as well as funding for human rights training for police and prison service. The British government has said that though its armed forces continued to provide assistance to Uganda's military, none had been given to the SFC. The US has provided significant support for AMISOM and the Special Forces, and other units have worked closely with Ugandan and other troops. The Ugandans provide the largest contingent in the multinational force, with 6,000 troops stationed in Somalia. A spokesperson for the US Africa Command said it had conducted training engagements with Ugandan forces in 2014, 15 and 16, and that engagement with Ugandan forces in Somalia continued. Now, there is something wrong with this. There is something wrong with this statement. Something really wrong with this statement. The US says nti balekeraawo okutraininga oba okukolagana ne SFC in 2016 after human rights abuses. The British said nti nabo bakatinga aid off to these guys. Kitegera nti babadde bawa aid to Ugandan military but not the SFC. One question ebeeremu bweti. Kubanga onagambye obuyambi tetubuwa SFC. Twakoma bawo obuyambi no batraininga mu 2016. Omulala nagamba nti fe Ugandan military tujiwa obuyambi naye SFC tetujiwa buyambi. Nja kubuuza ekibuuzo kimu. How do you differentiate between an SFC officer and a military officer we baba nga bazze okutraininga? How do you differentiate them? You see, abazungu balowooza tuli basiru ate nabo balowooza Museveni musiru. Either way waliwo afulinga someone. These people are complicit. Kiki ekiganda Museveni okujja okuleeta aba SFC n'agamba bano ba military mu ba training? Kiki ekimugana? Bwe kiba kitegeeza na kubakyusa amanya n'abakyusa amanya ne identity n'agamba these are military people, please provide assistance to them. These are military people, please provide support to them. Is it a coincidence that today the SFC has built itself a multi-billion headquarter? Ne babbulamu Museveni, ne bafissaako n'ezikolera muhozi block number. Where has the SFC been getting money? Why are you taking us for a ride? Babye sent, Baba supporting the SFC. It has built the Yoweri Kaguta Museveni complex. Ne bafissaawo n'ezimuzimbira statue. Ne bazifissaawo n'ezikolera muhozi ekizimbe obwaguuga. And now you're saying that you have not been supporting the SFC, but you have been supporting the military. Chimanga ngo oli wanajja nagamba, you know man, munai babadde no bangambye sikugamba. Oli nagamba munai kino nno kyama kisirikire era bangambye sikugamba. Naye okimanyi nti oli yangaye nti no owunyakamwa. So what do you understand in that statement? Demand bangaye ntino sikugamba kino nno kyama bangaye sikugamba naye kimanyi nti no bangaye ntino bagaye oli gundi yagaye nti owunyakamwa yabagamba. So it's the same thing. Toyiza gamba nti you are supporting the SFC but you are supporting the military but you're not supporting the SFC. Someone saying like, okay,
We had sex, but we didn't have intercourse. I don't know if at all my analogies make sense. I don't know if they make sense. Because you supported you didn't support the SFC, but you supported the military. I just can't get that around my head. On this note, kanzeyo ndabe tweet yafe ya kale byebyo ebya Museveni okwaga ku meeting Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayagala kafaananyi ayagala mbu bateese obuyinza abikoze batamirembe saali kabadi abala ane Kyagulanyi n'esimmere Abiganye